All right. Good afternoon and good morning, depending on which side of the Atlantic you are currently in. My name is Stanisław Burdziej, and I have a great pleasure to host this webinar, the seventh in our series of webinars devoted to the justice system in the United States and in Poland during the COVID-19 pandemic. The idea of this webinar is to share experiences and, whenever possible, learn from each other. I am member of board of Oprócz Poland Foundation, which is a legal think tank interested in the functioning of the Polish justice system. We were first inspired by Courtwatch groups in the United States. We had a chance to visit the United States multiple times and learn. These were very productive, very inspiring visits, and we now have a chance to continue this exchange, meeting this time online. I would like to emphasize that our webinar series is being sponsored by the US Embassy in Warsaw. Thank you very much for the opportunity to host these meetings. Just a very technical remark before we really start. If you are, depending on which language do you speak, you should know that we have interpretation, live interpretation. You need to, if you would like to hear, most of the webinar will be in English, but when we will be speaking Polish, you can go to the globe at the bottom of your menu, click the globe, and then select English. This is what you will be receiving interpretation whenever Polish is spoken. And I will now offer the same explanation in Polish. Szanowni Państwo, witam serdecznie na 7. webinarium z serii webinariów organizowanych przez Fundację Courtwatch Polska dzięki finansowaniu i wsparciu Ambasady Amerykańskiej w Warszawie. Nasze spotkanie dzisiaj będzie toczyło się przede wszystkim w języku angielskim, ale macie Państwo okazję skorzystania z tłumaczenia symultanicznego. Aby to zrobić, trzeba kliknąć ikonkę globusa na dole, po prawej stronie jest taka ikonka globusa. Jeżeli Państwo klikniecie tam i wybierzecie język polski, będziecie słyszeli tłumaczenie na język polski. So back to English, and as I was explaining, this is our seventh webinar, and we've been already discussing various aspects of the justice systems in our two countries. One of the previous meetings was devoted to alternative dispute resolution. Another one was connected to problem-solving justice. Importantly, we also had a webinar strictly devoted to family violence. But the topic of our today's webinar is anti-discrimination law in the United States and in Poland. And finally, let me introduce both our guests. First of all, we are being joined by Emily Martin from representing the National Women's Law Center based in Washington. Hello, Emily, good to have you. Hello. Good to be here. Emily is now with the National Women's Law Center, but previously she also worked with American Civil Liberties Union, both very prominent social non-government organizations focusing on anti-discrimination. To my understanding, Emily, you've been focusing on lower income women and also women of color. Right. Would you like to perhaps add anything to this description, maybe introduce your organization a little bit? Sure. So as you say, I've been at the National Women's Law Center for a good chunk of years at this point. The National Women's Law Center, we like to say we use the law in all its forms to advocate for the rights of women and girls. So that means in the courts. It also means working with policymakers in Congress and in the states to try to get good laws passed.
And we also do work to try to increase public awareness and public understanding of the laws and policies that are most important to women and girls across their lives. I personally lead up our work on workplace justice, as well as on the rights of women and girls in schools. Okay, thank you very much. And let me now briefly turn to Polish to introduce our second speaker. Naszym drugim gościem jest pani mecenas Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w tym również programu prawa amerykańskiego na tym uniwersytecie. Tak. A więc osoba, która dobrze zna kontekst amerykański, zwłaszcza w kwestii zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania mu. Pani mecenas, czy chciałaby Pani w jakiś sposób uzupełnić tę krótką prezentację? Oczywiście, tak Pan zamilkł, nie wiedziałam, że to już jest ten moment. Bardzo dziękuję za przedstawienie i tak naprawdę uzupełniając mogłabym powtórzyć podobne rzeczy, jak mówiła moja przedmówczyni, bo my tak naprawdę robimy bardzo podobne rzeczy i u nas teraz akurat ten komponent naszej działalności wpływania na legislację jest mocno ograniczony, tak bym powiedziała, ale też mam poczucie, że bez względu na moment polityczny w Polsce ten wpływ jednak był ograniczony zawsze. Nie mam takiej świadomości, że bardzo zmieniamy tą legislacyjną rzeczywistość w Polsce, ale na pewno to, co robimy, to edukujemy, jak również świadczymy bezpłatne wsparcie prawne, wydajemy publikacje, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, bierzemy czynny udział w debacie publicznej na temat dyskryminacji szeroko rozumianej, czyli różnica między nami polega na tym, że my się nie koncentrujemy w naszej organizacji prawniczej wyłącznie na przesłance płci, tylko działamy na rzecz dyskryminacji ze względu na różne przesłanki prawnie chronione, ale oczywiście kwestia dyskryminacji płciowej to bardzo ważny element naszej działalności, którym zajmujemy się od samego początku, czyli od 2007 roku, kiedy nasza organizacja formalnie została zarejestrowana. Thank you very much. I'm switching back to English and would like to start with the same question to both of our speakers. And Emily, I would like maybe to you to answer first. Our question would be, our viewers, listeners may not be that familiar with discrimination issues at workplace. So would you be able to offer like a broad review of what forms of discrimination at workplace are the ones that you encounter most frequently? And which ones are the ones that you are dealing with as an organization most frequently? Yeah, it's a great question. So at the National Women's Law Center, the discrimination issues that we've focused in on are several. We do a lot of work around sexual harassment in the workplace, especially since the Me Too movement went viral about 4 years ago. We've had the opportunity to really deepen our work on behalf of individuals who've experienced sexual harassment and other forms of sex-based harassment. So harassment that may be based on hostility to you because of your sexual orientation or because you don't fit stereotypes about how a woman should be in the workplace, whether or not it's like a sexual come-on per se. We also do a lot of work around equal pay, trying to ensure that women are paid the same as men for equal work, but also undertaking other efforts to try to raise women's wages, since the gender wage gap is partly driven by women being paid less than men for the same job, which is still very common across almost every occupation. But it's also driven by the fact that women are disproportionately represented in the lowest paid jobs in the US. And so
Our work, for example, to raise the minimum wage for all workers is work that we see as really going toward closing the gender wage gap, especially for women of color, for Black women and Latinas. We also do a lot of work around pregnancy discrimination. A big focus in recent years has been getting clearer legal rights to pregnancy accommodations. If someone needs a temporary change at work because of pregnancy, the law in the US is a little murky on when you're entitled to that. So we have been working hard to establish a clearer legal right to those temporary accommodations because of pregnancy. And the last thing I'll mention, which frankly, during the pandemic, we have been focusing on more and more, is discrimination that, that women in particular face based on their caregiving responsibilities. That can look like, you know, stereotypes where employers assume that if a woman has children that she isn't as competent or committed to work, and given the disruptions in childcare and schooling over the past 2 years, we are really concerned that those stereotypes are sort of gaining more power. It could also mean an employer refusing to make the sorts of changes at work that they might make if an employee needed them for some other reason, if an employee needs them because of care of children. So those are some of the things that we have been really focused on in recent years at the Law Center. A lot of this sounds quite familiar, and perhaps it will also be relevant in the Polish context. So I'd like to now ask Karolina whether you would say that we are experiencing similar problems, or are they somehow different? What would you say? Przepraszam, nie włączyłam mikrofonu. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że te nasze wyzwania są bardzo podobne, bez względu na to, gdzie kobieta pracuje na świecie, choć pewnie różne niuanse w obowiązującym prawie różnią ich sytuację, ale jeśli chodzi o to, jakie sprawy najczęściej trafiają do mojej organizacji dotyczące łamania praw kobiet z obszaru zatrudnienia, to zdecydowanie kwestia ograniczonego dostępu do awansu, czy nierówne wynagradzanie, czy degradowanie kobiet, które na przykład rodzą trzecie dziecko tylko z tytułu obawy przed tym, że to wpłynie na jakość pracy, podczas gdy nic takiego się nie dzieje. To są jak najbardziej takie kluczowe problemy, z którymi kobiety się zmagają. To jest też dyskryminacja już na etapie rekrutacji, gdzie rozmowy prowadzone są kwalifikacyjne w taki sposób, żeby zbadać, ile osoba, która stara się o dane stanowisko, będzie chciała zarabiać. I tutaj absolutnie ma to związek z tym, jak socjalizowane są kobiety w Polsce, ale myślę, że nie tylko, w sposób taki, że nie daje im to takiej pewności siebie, żeby dyktować warunki na porównywalnym poziomie, warunki wynagradzania do ich kolegów, którzy po prostu wyceniają siebie znacznie wyżej i pracodawcy z tego korzystają. Przepisy w Polsce mamy naprawdę na dość dobrym poziomie, dlatego że Polska w 2004 roku, wstępując do Unii Europejskiej, musiała dostosować prawo krajowe w tym zakresie zakazu dyskryminacji do standardów unijnych, tylko że okazuje się, że mimo tego niezłego prawa wciąż mamy ogromne problemy. Również takim ogromnym wyzwaniem, myślę, na polskim rynku pracy i ogromną bolączką jest kwestia molestowania seksualnego w miejscu pracy. Definicje mamy progresywne, zrozumiałe, odnoszące się zarówno do zatrudnienia pracowniczego, jak i niepracowniczego, ale w praktyce mamy wciąż bardzo mało postępowań sądowych w Polsce
co nie znaczy, że nie mamy tego problemu, tylko tutaj jest to wyzwanie związane z tym, o czym też Pani mówiła, czyli kwestiami stereotypowego postrzegania kobiet w miejscu pracy, tego jak funkcjonujemy w miejscu pracy, jaka jest atmosfera, na ile kobiety czują się silne i mocne do tego, żeby walczyć o swoje prawa, często same bagatelizują różnego rodzaju nierówności, z którymi się spotykają, albo po prostu nie wierzą w efektywność prawa, uważają, że tej rzeczywistości nie da się zmienić, a naprawdę dysproporcja pomiędzy tym, ile spraw dotyczących molestowania seksualnego trafia do mojej organizacji i z iloma udaje się ostatecznie pójść do sądu, jest ogromna. To znaczy, że obawa przed też wtórną wiktymizacją, przed negatywną reakcją opinii publicznej jest tak duża i też najbliższego otoczenia często, że kobiety bardzo rzadko się na to decydują. A też te sprawy, które są nagłaśniane, nieliczne w Polsce, pokazują, że rzeczywiście te konsekwencje, ten odwet społeczny bywa bardzo dotkliwy i bardzo trudny dla tych kobiet, które potem przeżywają jeszcze raz dramat już z tego powodu, jak ich decyzja jest oceniana. No to może tyle na ten moment. To ciekawe, dlatego że wydaje się, że w Polsce, tak słyszę, że prawo generalnie jest okej, prawda? Czy w takim razie wysiłki państwa, organizacji nie zmierzają raczej w kierunku zmiany stanu prawnego, tylko raczej w kierunku zmiany świadomości społecznej, tak? Chodzi o to, żeby państwo wzięło... samych kobiet, czy świadomość pracodawców, czy świadomość, nie wiem, prokuratorów, czy sędziów? Całego społeczeństwa, bo jedno to dobre przepisy i oczywiście z perspektywy pełnomocniczki procesowej to dla mnie bardzo ważne, żeby takie standardy dobre w prawie istniały, ale naprawdę wydaje się, że ten wysiłek państwa musi być ogromny, żeby zmienić społeczne postrzeganie kobiet na rynku pracy, żeby uznać je za równowartościowe osoby na tym rynku, żeby zidentyfikować, i to są też koszty i wysiłek, w ogóle z jaką skalą zjawiska mamy do czynienia, jakie punkty są szczególnie newralgiczne i gdzie te kobiety najbardziej potrzebują wsparcia, a tego po prostu w Polsce nie robimy. I oczywiście to nie jest tak, że na przestrzeni tych wielu lat od 2004 roku nie były podejmowane jakiekolwiek działania ze strony państwa, ale one są absolutnie kroplą w morzu potrzeb, żeby dokonała się realna zmiana, która sprawiłaby na przykład, że nie będziemy prowadzić takich spraw jak jedna z wielu, z którą miałam do czynienia, że kobieta, która wraca po urlopach związanych z rodzicielstwem do pracy, nie czeka tam ją już nic, jest zdegradowana, pozbawiona częściowo wynagrodzenia, z stanowiska kierowniczego ląduje na najniższym stanowisku, ale też jest szykanowana, pomijana, również przy możliwości zatrudnienia jej na innych zwalniających się stanowiskach, które odpowiadają jej kompetencjom. Ostatecznie jest de facto zmuszona do tego, żeby odejść z pracy, w której spędziła wcześniej 15 lat, budowała tą firmę, wkładała swój wysiłek, doświadczenie i tak naprawdę ona nie straciła tego doświadczenia, ani tych zasobów, które miała, a to, co ją spotyka, dzieje się tylko i wyłącznie z tego powodu, że urodziła dzieci. I takich sytuacji w Polsce jest całe mnóstwo i żeby się one nie wydarzały, dobre prawo nam nie wystarczy, bo ta jedna sprawa, o której mówię, trafiła do sądu, ale takich spraw, które do sądu nie trafiły, ponieważ też te kobiety nie trafiły do prawnika pro bono, który mógłby je wesprzeć, bo nie mają pieniędzy na to, żeby sobie na to same pozwolić, jest całe mnóstwo i takie rzeczy dzieją się każdego dnia. Okej, bardzo dziękuję. Przełączę się na język angielski. I'm switching to English because I would like to ask Emily a question. We've just heard from Carolina that although in Poland you seem to have a pretty good law, largely due to the impact of the EU legislation, but this is not enough. It seems like we are still having persistent problems with discrimination at workplace, and we are hearing how women face different forms of discrimination because of getting pregnant, because of feeling pressure, being pressured to accept lower wages.
isn't it discouraging a little bit? Because I understand that your efforts are focused. Are you focusing more on changing legislation, or are you focusing more on grassroots change of mentality, social awareness? Where do you focus your efforts? I think they're really connected. I think that culture change drives legal change, and legal change drives culture change, that they build upon each other. And I think that we've seen that in real terms. I'll say, just sort of the baseline, it's at the moment really hard to pass workers' rights laws, women's rights laws at the federal level in the US Congress because of various procedural restrictions that make it hard, even with a majority of lawmakers supporting to pass a law in the US. We have, however, been really encouraged by movement in a lot of states. We've been really successful passing state laws in recent years. So to talk about the Me Too movement again, over the past 4 years, we've seen so many people, mostly women, coming forward and sharing their experience of sexual assault, sexual harassment in the workplace, that as folks, from movie stars to janitors and everyone in between has spoken out on social media and in the press and otherwise to say, this happened to me and this was the impact it had on my life. That's really led to some, not all that we would want, but to some real legal change. Several states have expanded their anti-discrimination and anti-harassment laws, for example, to reach all employers where before very small employers weren't covered by those laws. Some states have basically changed the standard to recognize that some kinds of harassment that before they might have said, well, that's too minor, that's not really a legal problem, that's just a personal problem. That actually that is now a violation of the law, recognizing the impact that even sort of single incidents of significant harassment can have on people's lives and careers. And at the Law Center, we've really tried, to work on both pieces of the equation. So one of the things that we do through a project called the Time's Up Legal Defense Fund is we both have a fund to financially support litigation for individuals challenging sexual harassment at work. But we also have funds to support people getting public relations and storytelling assistance to go forward and share their stories in the press if they want to, because that's an important piece of change, is people understanding the human experience behind these legal concepts, that is really galvanizing in various ways. And then the other piece that we spend a lot of time on is work at both the state legislature level and in Congress and with the agencies that enforce the laws to try to push for the most robust protections possible in all of those spaces. And then finally, the other piece is trying to get the courts to interpret existing protections as robustly as possible. Our Supreme Court right now is1unfortunately very conservative, and those are the precedents that bind the lower courts. So unfortunately, it's both a fight to get the strongest legal protections passed into law, and then there is a lot of advocacy that we do and the attorneys committed to these issues continue to do to ensure that the laws that are passed are interpreted consistent with legislative intent to really protect workers. Thank you very much. I think some of this was certainly inspiring to Polish social activists, your strategies and forms of activism. We'll later hear from Karolina, I'm sure. But I would like to build upon your question and inquire further into the role of the courts. Would you be prepared to talk a bit about the recent Supreme Court decisions that may have significant impact on the
the forms of discrimination? Are there any major decisions that would be worth discussing? Just to give a Polish listener some orientation into at what stage are you now? What are the issues that are being discussed? What are the issues that are most controversial, that require Supreme Court decisions to set the tone for the debate? Well, one good Supreme Court decision that I'll lift up, which was issued a little more than a year ago, is a decision holding that our legal protections against sex discrimination at work include protection against discrimination on the basis of sexual orientation and discrimination on the basis of gender identity, including if someone is transgender. So that had been a legal fight that had been going on for many years in the lower courts, and where the National Women's Law Center had been supportive and engaged. And it's a really important decision that recognizes the breadth of sex discrimination as a concept, and thus the breadth of the legal protections against sex discrimination. Now, legal fights continue about whether, so does that mean that protection against sex discrimination in schools also reaches sexual orientation and gender identity? What about in housing? Sort of statute by statute, what does this mean? And there is still work in the courts to be done for sure, but that was a very significant Supreme Court positive decision in recent years around the scope of sex discrimination. Thank you for mentioning. I think, if I'm correct, this was Bostock versus Clayton, right? Absolutely, yes. 2020 case, and I could hear Carolina nodding, so it looked like she was aware of the decision. And let me now ask the same question to Carolina. What are the decisions, or the recent decisions, or the ongoing cases, maybe if we don't have decisions yet, that would be really relevant, interesting, worth observing in the Polish context? Już zaraz przejdę do wyroków, ale też chciałabym się odnieść do tego stereotypowego. Przepraszam najmocniej, bo chyba pan tłumacz nie przyłączył sobie. Tak. Okej, dzięki wielkie. Więc chciałam się odnieść do tego stereotypów w społeczeństwie, bo jest tak, że skoro mamy z tym trudność, no to to stereotypowe postrzeganie płci i wszystkie tego konsekwencje, to jest również trudność po stronie osób orzekających w sądach. My w PTPA już kilka lat temu, chyba w 2012 roku, robiliśmy taki monitoring postaw sędziów orzekających w sprawach o dyskryminację. No i bardzo wyraźnie nam wyszło, że te uprzedzenia i stereotypowe myślenie wpływa na to, jak sędziowie orzekają po prostu. I tutaj należałoby znowu oczekiwać od państwa przeszkolenia sędziów, przygotowywania osób wykonujących zawody prawnicze do tego, jak się spotkają z taką sprawą, czy jako pełnomocnicy procesowi, czy jako osoby orzekające w sądach, żeby być obiektywnym, wspierającym i nie traktować swojego klienta, czy też osoby, która przychodzi z roszczeniem do sądu, w sposób stereotypowy. I też to widać w orzecznictwie oczywiście. My to orzecznictwo też analizowaliśmy przy okazji monitoringu, ale takie sprawy, które dotyczyły bezpośrednio płci, które uważam, że są bardzo, bardzo ważne, ale też pamiętając o tym, że my nie mamy tego systemu precedensu, więc jest tak, że czasami orzeczenia Sądu Najwyższego są ze sobą sprzeczne tak naprawdę. I tutaj pełnomocnicy procesowi, w zależności od tego, którą stronę reprezentują, wybierają sobie orzeczenia, które no tak, chronią interesu klienta w lepszy sposób w ich przekonaniu. Ale jedno jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego, które mnie szczególnie zabolało, raz, że my byliśmy zaangażowani w tą sprawę jako organizacja pozarządowa, ale uważam, że ono może mieć bardzo negatywne konsekwencje na to, jak sądy w całym kraju być może orzekają, bo też nie mam dostępu do tych wszystkich wyroków, które są wydawane przez sądy powszechne. To było orzeczenie, gdzie stwierdzono
że mimo tego, że stwierdzono, że z dużym prawdopodobieństwem doszło do gwałtu, i to był sąd pracy, na wyjeździe organizowanym, częściowo dotowanym z pieniędzy pracodawcy, no to jednak pracodawca nie ponosi za to odpowiedzialności, bo to nie był taki stricte wyjazd pracowniczy. Dla nas było oczywiste, jeżeli pracodawca partycypował w kosztach tego wyjazdu i były tam osoby, które ze sobą pracują, nie było żadnych osób innych, które by im towarzyszyły. Sprawa wydawała się oczywista. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego i jak wielkim naszym rozczarowaniem było, że sąd postawił taką tezę i to orzeczenie jest ciągle dostępne i inni prawnicy, szukając argumentacji w sprawach, które prowadzą, oczywiście znajdują to orzeczenie. No i pytanie, jak to wpływa na dalsze orzecznictwo. Są też orzeczenia, które uważam, że są bardzo ważne. W kontekście molestowania seksualnego jest takie świetne orzeczenie sądu, nie będę opowiadała szczegółów, ale w którym, krótko mówiąc, sąd z mojej wiedzy wynika po raz pierwszy, jasno powiedział, że molestowaniem seksualnym jest po prostu opowiadanie żartów o charakterze seksualnym. I to była jednorazowa sytuacja, która trwała kilka minut i sąd tutaj dostrzegł tą odpowiedzialność pracodawcy, który powinien zdecydowanie reagować na zachowanie szczególnie przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy przy innych żartują sobie w nieodpowiedni sposób, w ten sposób negatywnie kształtując atmosferę miejsca pracy i niejako instruując do molestowania innych, dając im po prostu zły przykład. I to jest na przykład bardzo dobre orzeczenie, a tych orzeczeń na temat dotyczących molestowania seksualnego naprawdę my nie mamy bardzo wiele, więc każde jest na wagę złota niemalże, ponieważ to nie muszą być kolejne sprawy sądowe. Ja również doradzam biznesowi w zakresie prewencji antydyskryminacyjnej i takie orzeczenie to dla nas doskonały materiał do tego, żeby tłumaczyć pracodawcom, dlaczego tak ważne jest szkolenie pracowników, wprowadzanie wewnętrznych procedur skargowych i robienie wszystkiego, żeby jak najefektywniej realizować ustawowy obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji, jaki na nich spoczywa. Też jeszcze jedno bardzo ważne orzeczenie, o którym myślę, że może wiele osób nie wiedzieć, to orzeczenie, które dotyczyło właśnie tej kobiety, o której wspomniałam, która została zdegradowana, szykanowana w związku z tym, że poszła na urlop związany z rodzicielstwem i wróciła do pracy. I tutaj to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ sprawa była przedawniona, czyli za późno złożono sprawę do sądu w późniejszym czasie niż 3 lata od momentu, kiedy do dyskryminacji doszło. I to jest bardzo mocny zarzut procesowy w polskim prawie, a mimo to sąd uznał, że mimo przedawnienia należy przyznać naszej klientce odszkodowanie ze względu na zasady współżycia społecznego. Dostrzegł tą dysproporcję pomiędzy interesem jednostki, kobiety, która ma małe dzieci i dużej firmy, w której pracowała, i to wszystko wpłynęło na jego decyzję, że trzeba wesprzeć słabszego. I to jest bardzo ważny wyrok, gdzie dostrzeżono też sytuację, w jakiej znajdują się kobiety, które mają po prostu utrudniony powrót na rynek pracy po urodzeniu dzieci i że państwo, system prawa musi je wspierać efektywnie. W takim razie od razu chciałbym zapytać, jak wygląda kwestia przemian? W jakim kierunku zmienia, czy widzicie państwo efekty działalności, czy widzicie efekty zmian mentalności sędziów, pracodawców? Powiedziała pani, że szkoli przedsiębiorców. Czy widać zainteresowanie zrozumieniem tej tematyki? Polska jest dość konserwatywnym społeczeństwem, tak, które szybko przechodzi transformację, szybko przeszło transformację kapitalistyczną. Obyczaje się czasem zmieniają trochę wolniej. Jak pani ocenia tę przemianę mentalności, zainteresowanie właśnie zrozumieniem tych zasad, gotowość przedsiębiorców do brania większej odpowiedzialności za chociażby ukrócenie głupiego żartu, czy dostosowanie warunków pracy, nie wiem, do kobiet karmiących na przykład? Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Sprawa jest bardziej złożona, ale też to, od czego chciałabym zacząć, to
to, że uważam, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo z jednej strony mamy taki krok w tył, jeśli chodzi o poziom debaty publicznej i decydenci w Polsce wypowiadają się w bardzo seksistowski sposób, wręcz proponują rozwiązania, które oceniamy jako eksperci i ekspertki, jako takie działania, które stoją w sprzeczności z uaktywnianiem kobiet na rynku pracy, wzmocnieniu ich pozycji. Z drugiej strony biznes jakby trochę w tym samym czasie rządzi się innymi prawami. Na przykład w kontekście molestowania seksualnego, ale też w ogóle dyskryminacji płciowej okazuje się, że tutaj dochodzi do takiej dedukcji, co nam się opłaca, a co nie. I bez względu na to, na ile jest takie głębokie zrozumienie tego, dlaczego powinniśmy dbać o godność wszystkich pracowników, kobiet również, bez względu na to, kalkulując w sytuacji, kiedy biznes ma coraz większą trudność, żeby zatrzymać młode talenty, którymi są przecież też kobiety, kiedy kobiety na przykład teraz w pandemii, to jest taka bardzo szczególna sytuacja, wychodzi na to, że są dużo bardziej obciążone teraz pracą z tego powodu ograniczeń związanych z pandemią, dostrzega, że po prostu straci tą różnorodność płciową w miejscu pracy, jeżeli nic nie zainwestuje i nie zmieni swoich dotychczasowych przyzwyczajeń. Co więcej, też cała akcja MeToo, która rozeszła się wielkim echem po całym świecie i dotarła również do nas. I o ile ona nie wpłynęła w Polsce na większą ilość postępowań sądowych, bo myślę, że nie, o tyle jeśli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz w firmach, to tutaj się bardzo dużo zmieniło. Na przestrzeni ostatnich lat kobiety zaczęły składać skargi. Firmy zaczęły czuć presję, że muszą wprowadzać wewnętrzne procedury skargowe, że muszą współpracować z zewnętrznymi ekspertami, że muszą coś robić w tym zakresie, bo czasem jedna sprawa dotycząca molestowania, która trafia do mediów, które bardzo chętnie je opisują, naprawdę po prostu powoduje poważne konsekwencje również finansowe dla tych biznesów. Jest takie nawet finansowe kalkulacja doprowadza do tego, że coraz więcej naprawdę realnych działań jest podejmowanych, chociaż wyobrażam sobie, że mamy ciągle dużo do zrobienia. Jasne. Na pewno pomaga fakt, że mamy rynek pracownika w tym momencie. Mamy niski poziom bezrobocia. Pytanie, czy ciągle tak jest na pewno teraz w tej sytuacji pandemicznej, bo na pewno tak było tuż przed pandemią i wtedy naprawdę też pracownicy częściej sobie wybierali pracodawców, stąd też sprawdzali, wręcz pojawiła się świadomość po stronie pracodawców, że są sprawdzani pod kątem tego, na ile zajmują się polityką równościową w firmie. Okazuje się, że ludziom bardziej zależy teraz na dobrej atmosferze pracy nawet, bardziej niż na tym, czy trochę więcej zarabiają. I teraz moja obawa jest taka, jak to teraz wygląda już w drugim roku, czy w którym mamy drugi czy trzeci rok pandemii, która jednak zmienia naszą rzeczywistość. Thank you. This was very interesting. And I had an impression that Poland is rather a progressive country with a lot of social change, with quite a good legislation. Of course, I'm a bit ironic because Karolina told us about the many areas in which we are still facing we're still facing different forms of discrimination. But I would like to offer Emily a chance to present the same issue back in the United States. So social change, how do you observe? Where is it going? Is the awareness, social awareness of the discrimination faced by many women more widespread? Are there signs of change? Do we have similar phenomena like Karolina was just talking about, like women, vetting their employers? Or to see what kind of atmosphere is there at the workplace? How do they treat these issues of non-discrimination? Do you see some of the same changes? Yeah, I think the story is complicated, but overall, yes. I think that while it's complicated, I would say that culturally, it is still a story of progress and sort of increased attention and energy around issues of gender equality over the past
5 or 6 years. We saw that in the Women's March, when we saw hundreds of thousands of women in the US and around the world coming out in a moment of solidarity. We saw that in the Me Too movement, what sparked not only conversations about sexual harassment, but broader conversations about gender equality at work. We have seen that in young people in particular leading activism, sort of shining a spotlight on the range of gender identities and the need to sort of complicate how we think about gender and to break down our stereotypes about what gender even means in ways that are new and exciting. I've definitely in my time in this work seen a lot of increased cultural attention and engagement around the issue of equal pay and gender wage gaps and the ways in which race and gender intersect to impact women's pay. All of that, I think, is very positive. And compared to where the US's attention was, say, 20 years ago when I first started doing this work, I think that there is much more of an active, engaged feminist movement in the country than there was 20 years ago in the US. That being said, I think we're also in a moment of real threat and backlash to all those factors. That in the US, there is a scary and growing authoritarian movement that's very wrapped up with racism and misogyny. We are seeing, for example, in the states, efforts to ban books. The new governor of Virginia just created this tip line for parents to call if teachers are talking about race or gender in a way that is too progressive. And I think we're facing meaningful threats to democracy in the US that are bound up with hostility to shifts in how we think about race and gender justice. So I think the story is complicated, and it sort of depends on which part of the United States you're thinking about and talking to when you answer that question. Right. Now, both, thank you very much. It was pretty pessimistic outlook, I would say, although it was diverse. So you were also talking about signs of clear change. But both of you have discussed the impact of pandemic, maybe indirectly, but I think both of you noticed this with concern. And as far as I am aware, women were often among those to be fired first. Sometimes because of these stereotypes that they will be needing to stay with their kids, sometimes because they were simply staying with their kids when schools were closed for prolonged periods of time. Now, is there any pattern emerging after maybe the first 2 years of the pandemic, after the most strict lockdowns, perhaps? We've certainly seen in both countries rather quick recovery. So after the initial wave of unemployment, we've had a very quick recovery in the United States and also quite fast recovery in terms of employment in Poland. But are you observing and are you maybe litigating cases? Are you aware of cases that sometimes somehow emphasize the pandemic circumstances and how this had impacted instances of discrimination women face at workplace? Emily. So in the US, the pandemic definitely hit women workers hard in a few different ways. The industries where we saw the most job loss were industries where women were especially likely to work. So women lost the majority of jobs lost in the pandemic. Jobs like hospitality and retail, those sorts of customer-facing jobs were where we saw the huge
impacts. A lot of those jobs have come back, but we're still behind where we were pre-pandemic, and women are still the ones who make up the majority of those whose jobs have not come back. Also very concerning are the fact that millions of women left the workforce entirely during the pandemic, and now our workforce participation rates for women are at the lowest they've been since the late 1980s. So we basically lost a generation of progress in terms of women's participation in the workforce. And I think that is very much connected to the real lack of a care infrastructure in the US. So when the pressure of the pandemic hit, really women were the ones to fill the gaps as childcare centers closed and as schools went remote. And while unemployment rates have definitely gone down a lot, at the moment as we're in the Omicron surge in particular, parents are continuing to really have to struggle from day to day and week to week as childcare centers close because of exposures, as schools close for several days at a time because of exposures, as teachers are out. And so there aren't enough substitutes. And so schools are closing because they don't have enough staffing. That it's an ongoing problem. And it's made worse by the fact that the US doesn't have any significant national child care system. We have subsidies for low-income people, but they only reach a very small percentage of those who are eligible. We don't have any guarantee of paid family or medical leave. We don't even have any guarantee of paid sick days. So all of those failures really have come to a head in the pandemic, and we are still seeing lower rates of women's labor force participation as a result. Thank you very much. And I was going to ask the same question to Karolina, because in Poland, the security network is much more generous, I would say. So women are entitled to 1 year of maternal leave for every child, and there is health service is not perfect. It's very far from perfect, but nevertheless, I think it's still more accessible financially than it is in the United States, especially if you are uninsured. So you're not going to get ruined because of dentistry issues in Poland. So does this mean, Karolina, that this impact on women has been less severe in Poland? To jest tak, że oczywiście, że mamy dłuższy, czyli oczywiście, no tak, bardzo jesteśmy z tego, myślę, powinniśmy być zadowoleni, doceniać to, że porównując się z wieloma krajami na świecie, u nas ta sytuacja, jeśli chodzi o długość urlopów związanych z rodzicielstwem, jest dogodna. Tylko że sam pan zauważył, że kobiety mają taki długi urlop, tylko że z tych urlopów mogą korzystać też mężczyźni. A praktyka jest taka, że przede wszystkim kobiety wykorzystują urlop macierzyński w 100%. Jeśli chodzi o urlopy wychowawcze, które też przysługują na gruncie naszego prawa, to również jest domeną kobiet. Więc co do zasady w dużej mierze te uprawnienia przysługują obydwojgu rodzicom, a w praktyce no tak, to jest wyzwaniem, żeby ojcowie również podejmowali się tych zadań. Co więcej, od jakiegoś czasu mamy taki krótki, 2-tygodniowy urlop tacierzyński tak zwany. No i sama prowadziłam takie postępowanie jakiś czas temu, kiedy ojciec, który chciał ze swojego ustawowego 2-tygodniowego urlopu skorzystać, stracił przez to pracę, bo jego przełożony po prostu nie wierzył mu, że się naprawdę chce zajmować dzieckiem, tylko stwierdził, wiesz, przecież to oczywiste, że dziećmi zajmują się kobiety. I to zostało zresztą nagrane i dzięki temu dowodowi wygraliśmy postępowanie, ale to też pokazuje, jak to stereotypowe postrzeganie ról płciowych w Polsce wpływa na to, jak rzeczywiście funkcjonujemy w większości rodzin z dziećmi. I u nas nawet były takie badania przeprowadzone przez firmę Deloitte, one były na przełomie 2020-2021 roku na grupie 335 kobiet, jak pandemia wpływa na ich funkcjonowanie w miejscu pracy. I naprawdę wyniki są zatrważające, ponieważ okazuje się, że
no, że one po prostu 3/4 z tych kobiet obawia się o wpływ tej sytuacji pandemicznej na ich życie zawodowe, na ich karierę, głównie z tego powodu, że one po prostu dużo więcej pracują, zajmując się domem, swoimi dziećmi, odrabianiem lekcji i tutaj bardzo jakby ta pandemia jakby uwypukliła ten problem tego podziału tej roli społecznej płci kulturowej, która działa po prostu na niekorzyść kobiet, które chcą pracować, chcą realizować się zawodowo. I myślę sobie, że nie jestem pewna, na ile w ogóle rozpoczęła się jakaś debata na ten temat, że kobiety szczególnie potrzebują teraz w tej sytuacji wsparcia. Oczywiście siłą rzeczy rynek wymusił bardziej elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy zdalnej, tylko jeżeli kobieta pracuje zdalnie i ma dzieci w domu, to znaczy, że pracuje dużo więcej. I tutaj też w tym badaniu wyszło, że kobiety oceniały, że pracują, nie wiem, 70 parę procent więcej ich zdaniem niż normalnie, ponieważ te prace domowe zajmują im większość czasu i to też im utrudnia realizowanie się pracy, więc sytuacja jest tak naprawdę bardzo trudna. Jestem nie jest tak, że do nas już trafiają takie sprawy, z którymi idziemy do sądu, stricte związane z pandemią, ale wyobrażam sobie, że jeżeli pracodawca, który ma problemy finansowe, musi w pierwszej kolejności typować pracowników do zwolnienia, to będą to rodzice małych dzieci, a głównie kobiety, bo to one są w cudzysłowie podejrzane o działanie na niekorzyść firmy, jak mają małe dzieci, które chorują na przykład w sezonie zimowym. Bardzo dziękuję. Thank you very much. I promised our participants to be able to offer them possibility to ask questions, and I can see one question on our chat window by Elżbieta. Elżbieta is asking whether do we really have in our respective countries an adequate procedure for submitting cases of mobbing. So instances of reporting instances of mobbing, a procedure that would be robust to pressure from employers, family, others. So Emily, how would you say that the procedures that exist for reporting instances of mobbing are robust to these kind of pressures? Are they effective? Or if they are not, how they should be changed maybe? Mobbing meaning harassment, is that the question? The question is about mobbing, which I think in Polish would rather mean forms of discrimination in general, but not necessarily connected to sexual harassment. Okay. So I think that a real problem in implementation of our anti-discrimination laws is that it relies on individuals to come forward and bring complaints saying they've experienced discrimination. And that's hard to do because of really reasonable fears of retaliation. So if you're still working for your employer, it's a very difficult thing to bring a legal complaint saying this employer discriminated against me. And even though the law says you can't retaliate against a person at work for doing that, you know, it is a difficult thing to enforce, and retaliation is very common. One of the things that we've been thinking about a lot as a policy to try to help overcome the problems of a complaint-based discrimination system and all the risk of retaliation that's bound up in that is whether for at least some forms of discrimination, are there transparency and reporting mechanisms that place pressure on employers to, in essence, do better without having individuals having to sort of bear the weight of that fight? So for example, in the pay discrimination space, we're really interested in ensuring that employers have to report their pay data and race and gender wage gaps by job type to enforcement agencies, or even more publicly, so that employers have the incentives to
self-analyze, to self-audit, to self-correct, rather than just assuming everything is fine until someone discovers they're being paid less because of their sex, which is hard to do because pay is often kept secret, and then feels brave enough to come forward about it. So that could be a much longer answer, but that's some of the ways that we've been thinking about how can you sort of shift the burden so it doesn't all fall on the individual to take that risk. Okay, thank you. And I'm thinking how much do we share, Carolina? How much we could learn from these experiences? How robust is our own procedure to protect those reporting cases of mobbing to various institutions? Mhm. W Polsce jest tak, że mamy bardzo ogólny przepis, który obliguje pracodawców do przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, ale nie jest doprecyzowane, co dokładnie mają robić pracodawcy, dlatego przez lata nie robili właściwie nic. No i to, o czym mówiłam wcześniej, czyli ta presja oddolna, też zmiana rzeczywistości, coraz bardziej wymagający pracownik, coraz bardziej zainteresowane media tymi wewnętrznymi naruszeniami, sprawiły, że coraz częściej pracodawcy w Polsce takie procedury chcą mieć. Oczywiście w związku z tym, że to zależy od konkretnej firmy, te procedury się często bardzo między sobą różnią. Ja też zresztą mam takie doświadczenie przygotowywania takich procedur i to, co z mojej perspektywy jest kluczowe, to zachowanie, przede wszystkim bardzo zadbanie o poufność, ale również wpisanie konkretnych terminów trwania takiej procedury, zadbanie o to, żeby komisja, która wewnętrznie rozstrzyga sprawę, która jednak może być rozstrzygana tylko wtedy, kiedy zgłoszenie nie jest anonimowe. Przy zachowaniu poufności to jest możliwe, żeby to nie stało się sprawą publiczną, żeby ta komisja, jej skład był bezpieczny z perspektywy osób, które chciałyby skorzystać z tej procedury. Bardzo różnie to wygląda. Firmy czasami w Polsce zdarza się rzadko, że oddają te procedury podmiotom zewnętrznym, żeby rozpatrywały takie skargi. Też zaprasza się ekspertów zewnętrznych do tego, żeby w takich komisjach zasiadali, żeby ludzie czuli się bezpieczniejsi. Generalnie to jest ogromne wyzwanie, żeby przekonać pracowników, żeby zaufali i chcieli z takiej wewnętrznej procedury skorzystać. I tutaj taką dobrą rekomendacją, co się bardzo sprawdza w praktyce wielu firm, to jednocześnie z wprowadzaniem procedury, prowadzenie szkoleń w miejscu pracy, dawanie możliwości pracownikom konsultowania ostatecznej treści takiej procedury, żeby czuli się bardziej współodpowiedzialni, zaangażowani w przygotowywanie tej procedury. Krótko mówiąc, sposobów, żeby to był efektywny środek prewencji, jest bardzo wiele. Pytanie znowu, czy państwo bierze odpowiedzialność za to, żeby wpływać na pracodawców, przekonywać ich, edukować, żeby chcieli robić to w taki sposób efektywny, bo spotkałam się też nierzadko, z takimi pozorowanymi działaniami, które mają dobrze wyglądać, dobrze wpływać na wizerunek firmy, a w praktyce w kilkutysięcznej firmie procedura istnieje od 5 lat i nie było do tej pory żadnej skargi, co świadczy o tym, że albo nikt o tej procedurze nie wie, albo są inne trudności, które sprawiają, że nikt nie chce z niej skorzystać. Więc znowu, dużo zależy od dobrej woli konkretnego pracodawcy, czy to urzędu, czy uczelni, czy firmy. No i to oznacza, że albo to się dzieje, albo się nie dzieje i nie ma takiej odgórnego wymogu konkretnych działań, co byłoby najbardziej efektywne. Jasne. Jest jeszcze bardzo krótkie, jest pewnie długie pytanie, ale prosiłbym o krótką odpowiedź, jeśli to możliwe, do pani Karoliny, o to, jak ocenia pani realne możliwości wygrania sprawy przed polskim sądem o zwolnienie z pracy z powodu ujawnienia faktu tranzycji płci, zmiany płci. No, nie jest tak, że nie znam takich postępowań sądowych. Myślę sobie, że to jest wyzwanie, żeby, powiem to wprost, żeby trafić na sędziego, który zainteresuje się tłem społecznym i tym, jak dużym wyzwaniem jest społeczna akceptacja osób transpłciowych.
również w miejscu pracy. I przyznaję, że prowadziłam wiele lat temu sprawę, gdzie tego zrozumienia w polskim wymiarze sprawiedliwości nie znalazłam, jako pełnomocniczka osoby transpłciowej, która była szykanowana ze względu na to w swoim miejscu pracy, ale mam nadzieję, że jesteśmy teraz w innym miejscu. Jestem przekonana, że jak najbardziej taka sprawa to jest sprawa, która mogłaby zainteresować moją organizację. Jasne, to myślę, że będzie to odpowiedź dla pani Sylwii satysfakcjonująca. Widzę jeszcze jedno zgłoszenie i nie wiem, jak zrobić, żeby przekazać głos, ale może prosiłbym o to, żeby zapisać pytanie na czacie, dobrze? To wtedy jest mi znacznie łatwiej je zadać. So I know that I've promised to finish after 1 hour. I'm waiting for just one last question if you still have a minute. I don't know if we can receive it via chat. Perhaps no. So as promised, I think I regret to finish our seminar, our webinar right now, not to take any more of your time. We greatly appreciate, Emily, that you were able to join us. I equally appreciate Karolina joining us on this Friday evening, as it is in Poland, Friday evening. So I would once again like to thank all our attendees. We've had about 25 people attending our seminar and listening. I also hope that some of other people will be able to listen to this meeting when it will be available on our website and on YouTube. Once again, I wish to thank the US Embassy in Warsaw for sponsoring these meetings. Emily, Karolina, thank you very much. Thank you so much for including me. Dziękuję bardzo. Thank you, Emily. Thanks. Thank you, Robert. Thank you, Michał. Have a good Friday. Have a good day.